Thank you very much. You're still tuning to Rush, of course, Rush Talk right now, sponsored or brought to you by Kampala Metropolitan International University. We're making sure that you're so quick, you know, of course, no admission is getting mass right now. You can, be part of that great university. But right now, we are joined, of course, my colleague is here with me to take you through what is happening today. But today, before I go any further, Uganda is joining the rest of the world to commemorate the World Population Day being today. And of course, the national celebrations are set to take place in Ikumi district under the theme Mindset Change for the Wealth Creation, ending child marriages and teenage pregnancy. Okay? Uganda era kuga tukunsendala okubanga tu celebrating olunaku olwa World Population Day okuba nti population yeyo abantu baffe bali batya benkana batya era nga emikolo mikulu kigenda wali webayise wali Ikumi district era nga theme yaffe nga bwe kujja kwa mindset change for wealth creation. Sirinze kalo olunaku olwaliro twagadde entemeteme mu bintu bino ne Brian Alvin avudde eri mu kunguudo najja tukwataganye mpola ekibozi kino tutali bwe kigenda maaso. Nja kusooka mubuuzeeko atule embeera bwe tabula kiri kitya Brian. Mwendi Miles, good morning. Good morning to you. How you doing? Of course, yeah, twakuliseeyo tuli wano kati mpola. Yes, sir. Bigenda bitya? Mpola ekibisambulira ddala bulungi nnyo. Weekisana amaanyi. Yes. Katulabe engeri gye tunagimaliriza. Okay, Brian, twagadde twogere, of course, nga bwe tugenda olunaku olwaleero tujjukira tugenda kuba celebrating, of course, World Population Day. Era nga bino bigenda mu maaso naye nga statistics zalaze okusinziira ku New Vision olwaleero nti waliwo district ez'enjawulo ezigenze mu maaso nga bo embeera y'okuzaala bw'ate bagimu nnyo tuyinza okukesa ekigambo ky'obugimu era ndowooza ojja tumenyera mu district ezisoose okusinziira ezikoledde ddala okuba nti zo zikyasinza okuba nga zirebya zinnewazo mu kuzaala. District ekulembedde kutakati Kasese. Kasese yekulembedde nga erina ebitundu 2968. Wow. That is monthly. Wow. Mukono naddako. Mukono here? Yeah, just near here. Okay. Nga erina 2000 n'obutundu 45. Tukkiridde Luweero triangle. Yazzeeko. Eri mu balutalo. Alina 10774. Kamuli naddako wali ewaffe bannaffe abasoga. Banaife. Balina 10764 ate Tororo n'eryokejja neddamu awo no 10758. Namba zino abazaalibwa buli mwezi abazaalibwa buli mwezi era nga batunulidde okutandika mu mwaka gwa 2020 21 na 22 kumpi ndoza period ya COVID. Yonna eyo gye batunulidde. Gwalowooza okusinziira ku gwe bola batwala Kasese yeri kulembedde Kasese olowooza ki ekireetera abantu kuba nti bafuna kuzaala ku mwezi ogabe bali waggulu bali mu 2,000 mu 968 Kasese. Ogambye tutunulira banga ki? Tutunulira okutandika 2020 2021 ne guno gwennyini gwe tuli nga bano bazze baleebaleeba bazze bakulembera bakutte flag. Okay. So according to you kyawuliriza kireetedde okuba nti district kati nga Kasese tugaye Kasese yeri waggulu y'okuba nti yeri kulembedde mu zeno wazo? Okusinziira oyinza otunulira ensonga nga 2 miles. Ekisookera ddala Kasese bw'oba omwetegereza nnyo bulungi. Of course ekyandikulembedde engeri gye twali mu kiseera ekya lockdown ekya COVID-19 waliwo nnyo redundancy n'okuba nga abantu bali idle nga buli omu abasajja basiiba waka misana kiro naye ate ne Kasese erina mines mpitirivu nnyo birombe ebyo. Yes. Ate kati nga bw'omanyi abakyala be ebiseera ebisinga emirimu bagendera ddala mu birombe ne bagenda ne banoonya emirimu ne batandika ate okusima amayinja oba oliawo n'obugagga obw'omu ttaka. So Kasese ze ndowooza olw'ebirombe bino ne national parks okuba nti gyeziri kireetera abalambuzi kireetera abaami ab'oku byalo okulaba nga bafuna emirimu mu bifo ebyo. So ne baba nga basisinkanayo abakyala ate ne baba nga kibalowoozaako kyokka oba oliawo kugenda kufuna baana. Same story to Mukono? Mukono waliyo nnyo industries nyingi nnyo. Amakolero. Wali amakolero mangi era ebiseera ebisinga bw'oba oyiseeko Mukono ku makya
olaba enamba y'abantu nga bayitirivu nnyo naddala abakyala nga bayingira ebikomera by'amakolero ago ogenda okulaba nga bakola emirimu. Kati nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga wabaawo communication ku makya, tugende ffenna kampitiraawo olweggulo embanga munnyuse mugaka tudde waka abamu bagenda okumaliriza nga basibidde mu bubaala obuli okumpi awo oba oli awo n'ebifo ebisanyukibwamu. So omukono okuba nti waliyo n'ebirombe by'ebyennyanja bingi nnyo kireetera abantu okuba nga bakuŋŋaanira mu kifo kimu ng'ate bayitirivu. So ze ndowooza nakyo kirina engeri gye kicontributinga ku fertility rate mu kifo ekyo. Okay. Tusobola okufuna Dr. Kyadondo ku ssimu okwongera okuba nga taanya ku nsonga zino later on probably on the phone interview join us to let us know of course what is happening. But Dr. Kyadondo though notes that we should not rejoice over the high birth rate because it derails development. Omukulu we bwagambye okusinziira nti having an addition of 1.57 million people to the already high population of 42.4 jukira to a million and 2.4 is a very big problem as we have to address the social needs of the added population. Yet we already have other challenges. Okusinziira mwami Kyadondo bwatu generally most of the population unplanned or unwanted pregnancies result from teenage girls conceiving abaana bano nga bw'otogamba teenagers bano balina embeera nti bafuna embuto zibateeteeseteese okufuna beesanga olusi bambi bwana bugigire nga bugira bafuna embuto abalaba bagenze kukima n'amazzi yasangira omulenzi. So basically byaganaye nga tujja kuba John by Dr. Kyadondo abeera gatu tuwerabira osobola okutwegattako naawe ng'ogenda ku mikutu gyaffe egya social zaffe omuli Twitter. We actually on Twitter you can join the conversation on Twitter. Our Twitter handle is Urban TV. At the same time social media of course Facebook as well. So I don't know about whether people can also have some of the comments on TikTok, but I know for a fact that we are on Twitter and of course Rush Talk the discussion and of course Facebook utwagalira ndo za brand na ku message ajazitamu. So ngati nawe tugenda ku simu obiringa otubuulira kiki ekigenda maaso ku simu za feyo na kiki olowoozaako akuchiche twogera kuno ekyo twagala tulabe. Do you have some messages? We have some comments that are coming through on the page. Waliwo omwami bamuyita Jabode Hombe Innocent. Onagamba, I think it is because of a cold weather which cannot allow social distance, especially on bed leading to something. Okay. And also maybe because of strong love for one another, and finally it may be because of good feeding also. Yeah, interesting stuff. Jim Wagamba, both districts has black soils and black soils are even fertile. I mean, bus watching. Wow. Okay. Tuina Obedi Agamba, full of men with manpower. Ivan Sevagara Agamba, you seem to just know Kasese by theory, my friend. You could not rate it to be a top fertility. If it was so, there would be crops grown on the slopes, but guess what? 90% of land on slopes has nothing there. That's why it's very difficult for Kasese to have landslides. The land is so dry and hard, unlike Sironko, Bulambuli, and Bududa, where landslides are very common due to the softness and fertility of the land. Only lowlands and plains in Kasese are fertile there. Zezimuku comment is Badezakatuka, and of course you can. I'm very surprised, Brian, if you ask me. This week's like Kalangala, it recorded the lowest number of babies born. You'd expect Kalangala, where you have a Bobi and all that, they recorded the lowest number of it is really a surprise. Of babies born. Okay, is it because of facilities, health facilities? You would expect Kalangala. Baleka beewala nnyo engeri gye batena health facilities zimala oba oli awo naye ng'ate obadde osuubira okuba nti abaana bayinza okuba nga be basingayo eyo. Kalangala recorded the lowest number of babies. That is on monthly basis 128. Oh, crazy stuff. I mean figures. But you'd also look at places like we said Kasese. You think also because of the cold weather sometimes, just because it's next to Fort Portal. I'm surprised Fort Portal is not even next there because it's not even among, because it's quite cold in Fort Portal. You'd expect all this happening, but in Kasese kusinzira ku mkulu the district officer Dr. Yusufu Baseke agamba nti the baby boom was due to teenage early pregnancy, the rate on which these kids are getting pregnant, and because of the COVID and all that, kids are they're really it's
they'll run to get pregnant. Actually Miles tufunye nnyo abaana abato okufuna embuto naddala mu biseera bya covid era bw'otunuulira police report yalaga nti abaana abato baafuna nnyo embuto mu biseera bya covid obwavu bwali bungi ate nga bali waka bali waka yeah, true. Kati awo ne baba nga abaami babasumbuwa nnyo nnyo nekiba nga kyakusaamuko abaana abo. Well, we are still, of course, like we say, we'll be joined by Dr. Chadondo on phone interview. Ajja kubanga atuyitiramu mpolampola ye kusinzira ebintu bigenda masonga te tusobola okubanga otugatako ne kumasinga gaffe tugenda kuba tugata anytime from now okubanga oyitamu at the same time Brian will go ahead of course to read us the messages coming through on our social Facebook pages and of course at the same time tujja kwegatako nawe tukwere kusimu obeere nga tunyumyamu tutunulidde ebigenda mu maaso naddala tugambye nti pote fulumya olunaku olwaleero nga tujjukira okuba nti tuli mu lunaku olwa World Population Day era nga lugenda kuba tucelebrated wali 10 tugenda kuba nga ebijaguzo eby'amanyi bigenda okuba nga bibeera naye pote neraga nti district ezikyasinze okuba nga zeeriisa enkuuli mu kuzaala buli mwezi district Kasese ng'eye topins awo so nga te banaffe ab'emukono bajje mu namba 2 so nga te Kamuli at the same time nene egenda nga following so nga te Netororo nazo bwezo bezitambula tukugambye nti ate kyewunyisaamu ebit okuba nti woli awo wandigenze mu Kampala wano nabo bali bintu bitambula bito naye nga embeera bwetyo bwetatulindidde okulaba nabukulu okubali of course Mami Chadondo abeere nga atubuulira embeera bwe tusuubira okufuna dokita wali okuva emukono naye abeere nga ataanya kiki ddala gwe atulaba olwaleero olwoza kino kiviiridde ku kyokuba nti district ezimu tezikola bulungi obaoli awo ezitwewunyisiza omuli ne Kalangala district nti obaoli awo bandiga ku bizinga obaoli awo kyananidda ate bwe bafunye lowest number of course okuba nti abaana bazalibwa mwezi twagala okuba nga tugenda bwetyo mpolampola ojja kuba twegattako kusinza ffe otuwenga otubuulira gwe kiki kyolowooza kibiddeko wano mu Rashtok nga banaffe aba Kampala Metropolitan International University we batutusaako ayaffe eno eya Rashtok nga bwe tutambula mpolampola Brian. All right. You can join our conversation, of course. Noba ng'osindika comment ku Facebook. Tulaba abantu bali mu kutypinga. By the way, those of you watching us on our social, of course, our Vision Digger app, also kwangu ukwatagana kumi. Amanyensi etambula n'emitimbagano wegito side ye nolecho oyinza okuyitakawo n'olaba ateranga bwekitabu. Tukujukiza nti Vision tusangibwa wano mu industry rather. Okay. Urban TV tusangibwa wano of course wasangibwa ne Vision tusangibwa that's area wasokubanga otusanga naye ngokuyitiramu mutono this week ngabe zigobegerana of course children born between May 2021 and May 2022 by district Kampala of course Kampala oyinza okutaji rating and the fact that abantu abasinga baziwa nenga yandibadde waggulu eri mu bantu bameka Brian eri mu bantu 96,387 Jemitwalo mwenda mu lukaaga mu bisatu mu 87 followed by Wakiso Wakise ina emitwalo 5 mu lukaaga mu 9 mwana mwemu ate bw'otunuulira Kasese nejja mu mitwalo 3 mu kanaana mu 5 mu 89 ab'otunuulira mukono nejja mu emitwalo 2 mu kakaaga mu 5 mu 79 Luweero addiridde mukono era enamba baawula ntono ddala emitwalo 2 mu 1403 mu lukaaga mu 2 ate Kamuli bannaffe abasoga ne bajja awo ne bakwata emitwalo 2 guno twogera ku mwaka gumu emitwalo 2 mu 1293 Tororo nejja ku mitwalo 2 mu 1285 mu mukaaga the district etano but interested okulaba district nga Masaka kulaba kulaba wali banafa abahoima ebintu ebigenda mu maaso naye Masaka eri mu mutwalo gumu mu 13 mu 93 wetambulira bwetyo okay twagala tutekinga kumula mu Katonda tuwerabira osobola kwegatta nga tugambye nga oyita ku bintu byaffe omuli of course Facebook Twitter as well and of course we tukomawo of course we take of course ne phone calls affe mpolampola katumule we'll be right back. Brought to you by